Next up, we go to our first of two heats for junior road tax, and post-qualifying, well, Azmi Heiser was found to have his front bumper out of position, which promoted Kalle Pretin to pole position in the 205. He will be joined by Austria's Kenan Hazic on the front row, Noah Neumann, and Azmi Heiser will be on row number 2. Current championship leader, who pretty much has got it in the bag, Noah Janssen, starts on the inside of row number 3 and will be joined by the 209 of Joshua Röver on row 3. Boris Markovic and Niklas Casarino round out row 4, and completing the top 10, Tom Reger and Len Abbas. Edin Topchik and Oguzhan Selik round out row 6, ahead of Philipp Hansler and Henry Melchior on row 7. Julius Fünfstück and Morris Freitag, who has a fan club waiting in the YouTube channel at the moment. They round out the next row. And rounding out the 19-strong grid, the 219 of Leon Blaskowitz, Maximilian Feerling in the 225, and Luca Norbis in the 217. 7 minutes plus an additional lap. And with the run of form that Noah Janssen has shown over the last 3 rounds, starting back in May of this year at Karting Genk, then we move to Ampfing, and then to the Eflandring at Kaupen for the penultimate round of the season. And more to the point, it's going to be the case of who is going to be second best to Noah Janssen, and more to the point, can anyone break Noah Janssen's win streak so far? 9 maximum scores in a row, and that is unprecedented in RMC Germany, considering the fact this year we've gone to a completely different scoring system, and also rather than having the traditional pre-finals, we're having the super heats instead. But it's between Kalle Pretin and Kenan Hazic on the front row that will control the pace, but expect lightning starts from the fact of Heiser, Janssen, Röver, Markovic, Casarino, Reger, Abbas, et al., as we have the red lights on the gantry. 7 minutes on the timer. Into the tram lines we go. Revs rise. Lights are out straight away. And it's the rundown through turn 1 into turns 2 and 3. They've got to be very careful on the brakes, but one's already gone off. And that's caused a multi-chain incident as a direct correlation. One kart going very, very slowly and is actually at a standstill on the outskirts of turn 3. Die ersten Meter, sie sahen noch ganz ordentlich aus, dann aber gab es eine Kollision, Ende Start und Ziel, die da einige rausgehauen haben. Jetzt sieht es erstmal so aus, als wären sie relativ sortiert vorne an der Spitze. Ich glaube, neuer Führender ist Noah Janssen. Der hat sich nämlich schon vorbeigefahren an allen, die da unterwegs gewesen sind. Einen Ausfall haben wir schon zu melden, das ist der von Maximilian Feerling. Der steht nämlich am Ausgang. Ja, gelbe Flagge, Kurve Nummer 2 im Moment. Ja, das kommt noch dazu. Das ist nicht Maximilian Feerling. Das wird dann nochmal jemand anderes sein. Vorne an der Spitze Noah Janssen, dann Kalle Pretin, Kenan Hasi, Oguzhan Selik vor Philipp Hansler und derjenige, Tom Reger, ja, denke ich. Derjenige, der die gelbe Flagge ausgelöst hat, Tom Reger. Aus und vorbei, da das Rennen nach wenigen Metern. Philipp Hansler, 8 Positionen nach vorne gefahren. Gleiches gilt auch für Oguzhan Selik, für den Piloten mit der 221. Aber trotzdem muss man auch den Spitzenreiter so ein bisschen würdigen. Kam von der 5. Position ins Rennen, ist da mittlerweile vorgefahren auf Platz Nummer 1. Yeah, Niklas Casarino has dropped 3 positions down to 11th, but yep, Noah Janssen early doors getting to the front of the field and leading by example. Kalle Pretin, I think, has got Kenan Hazic not too far behind. Well, actually, no. Kalle Pretin is giving chase, and Noah Janssen signalling to him. No, that's Kenan Hazic. Hazic has got the race lead ahead of Janssen. Pretin in 3rd. Oguzhan Selik is now up into 4th position, having started 12th on the grid. Philipp Hansler, also another driver that's made up 8 positions up to P5. Noah Neumann, Len Abbas, Henry Melchior now up 6 places to 8th, ahead of Edin Topchik and Niklas Casarino rounding out the top 10. Tom Reger and Maximilian Feerling look to be out of the race, and unfortunately that drops us down to 17 runners and riders. We're about a minute away from the halfway point of the race, but Kenan Hazic, this is the first time for the Austrian in the 273 to join the championship. Looks to be very much comfortable at the minute, but Noah Janssen will give chase, and you can see the number 231 looking over his shoulder, and fastest lap at the moment
is in the hands of El Sabreeze. Nicolas Casarino, 52.995 on lap 3. At one point it was being held by Len Abbas, but Casarino has got a big mountain to climb as Janssen bunny hops over the curbs through turn number 5 behind Hazic, and it'll only be a matter of time, not if, it'll be when Noah Janssen decides, you know what, I'd rather be at the front, please. Vorne an der Spitze neuer Führender ist dann Kenan Hazic, der Österreicher, der wieder vorbeigegangen ist. Bis dato führenden Noah Janssen. Ist er dann derjenige, der am Ende die Siegesserie von Noah Janssen reißen lässt? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Im Moment könnte er das Ganze umsetzen. Es sind ja auch nur noch ein paar Minuten, 3 Minuten und 20 Sekunden, um genau zu sein, die noch auf der Uhr stehen. Well, the gesticulation's happening again. Noah Janssen trying to get through, and that's at turn 4 and 5. Janssen gets through on Hazic to take the race lead back, and then does the old tap on the side of the race helmet as if to say, all right, come on, just think about it. Just think about what you're doing. And Oguzhan Salik now is ahead of Kalle Pretin for 3rd place. So good move by the number 221 from Larea GT1 Racing. So very proud of not just his German but also Turkish heritage as well. Got to know the young man quite a lot over the course of the season, and really good to see that he's coming good at the end of the year. But 81,000 separate our two leaders heading into lap number 6. So Janssen and Selig, sorry, not Selig, Hazic still battling away, and look at the flood of karts coming through out of turn number 3. It's a very deceptive double right-hander at turns 2 and 3. You're carrying a lot of speed, and I did see a couple of drivers during free practice yesterday where one actually walloped the curb with the right rear going into turn 1, spun it, went backwards into the gravel, and then had to try and move the kart unassisted and watched his rejoin before doing so. But now it's a case of what is going to happen behind Noah Janssen, and more to the point, where are his chief rivals at the moment? Well, Casarino's still trying to up his pace, and well, Asmi Heiser, currently running P10 at the moment, make that P9, has put in the fastest lap of the race so far on lap 4, 52.384, as this is something that I think that Noah Janssen does not need pressure from behind from a driver who isn't actually in the championship and is just trying to compete with Janssen on a level playing field. Er kann es ganz beruhigt angehen lassen, Noah Janssen. Er weiß, dass er hier auf einem sehr guten Weg wieder unterwegs ist. Die letzte Minute bricht an. Heißt auch, wenn Sie hier über den Zielstrich kommen, gehen Sie in die letzten 2 Runden hinein. Mit Janssen als Führenden, mit Kenan Hazic in der 2. Position, dem Österreicher Oguzhan Salik auf 3, vor Kalle Pretin und Len Abbas auf 4 und 5. 2 Runden sind noch zu absolvieren. Ja, Noah Janssen schaut immer wieder nach hinten, um auch zu sehen, was macht denn da gerade Kenan Hazic. Der versucht an mir vorbeizufahren. Okay, dann lasse ich ihn mal fahren. Er nimmt mir am Ende des Tages keine Punkte weg. Das heißt, es ist alles gut für mich, für Noah Janssen. Er kann hier ganz entspannt diese letzten Runden in Angriff nehmen. Weiß auch, Nicolas Casarino, der direkte Konkurrent, der Zweitplatzierte der Meisterschaft, der ist im Moment lediglich an der Gesamt 9. Position unterwegs. Auch da ist er nicht so richtig ins Rennen gekommen, der junge Deutsch-Italiener. Während es jetzt in die letzte Runde hineingeht, und ich glaube, der probiert es nochmal. Noah Janssen, Ende, Start und Ziel. Kommt da der Versuch, außen herum, wird das versuchen? Ja, da ist die gelbe Flagge aber draußen, da darf er nicht überholen. Erst jetzt wieder die Möglichkeit, weil da einer der Tony-Karts liegen geblieben ist, Boris Markovic. Yeah, Markovic, yeah. That's a real shame for him. Started 7th on the grid, but yeah, the drivers making their way through into the midfield part of the circuit here. 1.315 kilometers. But Noah Janssen has just decided, you know what, I'm not going to play any games. I'm here to take a championship 100%. So now I think that was Nicolas Casarino dive bombing up the inside through off of turns 6 and 7.
but it is going to be a very, very calm finish to the front end of this race as Kenan Hasic is about to come out of the final corner. Kenan Hasic gewinnt also Heat Nummer 1 der Junioren vor Noah Jansen. Und Ujan Sajlik holt 9 Positionen in diesem Rennen auf, kam von 12, springt auf 3 nach vorne und damit darf er sich über diese 3. Position freuen. Für ihn eins der besten Saisonresultate, die er bisher einfahren konnte. Die meisten Punkte hat er bisher gesammelt bei einem 4. Platz in Ampfing. Hoffen wir mal, dass er das Ganze jetzt im 2. Heat dann auch nochmal umgesetzt bekommt, der dann um 16:45 Uhr über die Bühne gehen soll. Dann wissen wir, ob er vielleicht das erste Podiumsresultat im Jahr 2024 mitnehmen darf. Ujan Sajlik, der aktuell 7. Platzierte der Meisterschaft. Dahinter Kalle Prettin, Len Aberst, Philipp Hansler, Azmi Heiser, Edin Topcek und Noah Neumann. Die Top 10 wird komplettiert durch Henry Melchior von der Kartschmiede an der 10. Gesamtposition. Schon um 15:05 Uhr geht es dann weiter ins nächste Rennen. Das DD2